belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. These 6 things that the Lord hates, these 7 are an abomination unto Him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imagination, feet that are swift in running mischief, a false witness that speaketh last, and soweth discord among brethren. So, from there, I was able to come up with sins that God ana hate. Na najua nyote mlikuwa, nimeona kila mtu huko ako so excited, naona ni kama nimeleta sins, but hizi sins zitawasaidia tu ndo muendelee please God. So mkizielewa mtaendelea please God. So first of all, nitaanza kwanza na pride. Pride is a feeling of deep pleasure and satisfaction derived from one's achievements. So tunaanza na Proverbs 11 verse 2. When pride cometh, there cometh shame, but with the lowly is wisdom. So, what is pride? Pride is when you forget the simple base in which God alikuweka. Ama when you want the spotlight to be always on you. That is what I call pride and what I perceive as pride. Ile time unaona ni kama everything has to run around you, ama when you don't forget the humble beginnings that God alikupatia ndio ufike where you are. So, what causes pride? I think kuna spiritual and physical pride. Spiritual pride ni ile time wewe mwenyewe like unataka kushow off venye unaweza omba sana ama venye una fastingi sana. So unaona ukionyeshana hivyo, you're just being proud. Si ati lazima uonyeshe watu venye unajua kuomba sana ama venye unajua ama kwenda kwa church sana, unajaribu kushow off. Hiyo ni spiritual pride. Na hiyo labda ndo sometimes unaona kama maombi yako haijibiwi kwa sababu unajaribu kuonyeshana venye ati I am too holy ama kitu kama hiyo. So unaona ni kama maombi yako haitajibiwa. That's something. Kuna physical pride, ile time unaonyeshana kenye uko nacho ama you start looking down upon others juu whatever you have. That is what is perceived as pride. Alafu we can look at Pharaoh and the Israelites. Pharaoh was really proud. Alikuwa yani anaambiwa na God tu achilia watu, lakini yeye anasema mimi ndio king wa Egypt bana, au niambii. Anatumia plague ya kwanza anasema easy. Ya pili, imagine hizo plagues zote na hakuwa anaacha. Plague ya kwanza, plague ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka akafika finally ya 10. Alafu venye God aliona ni kama jamaa pride yake ishuki, akaua firstborn wake ama yes, his firstborn, which was precious to him. So, as according to John 3 verse 30, he must increase and I decrease. So, you can't, lazima upungue ndio yeye ainuke. Na akiona umeinuka sana, lazima atakupungua. Lazima utapunguzwa, lazima. So, venye Farao alionanga jamaa wacha nimpunguze, akaua mtoto wake. Venye aliua akakuwa humble mpaka akaambia Moses, cheki wewe peleka tu watu wako, nimeget tu kenye umesema man. Lakini Farao pia akaona hii ni nini, nikaa ilimuingia tena. Akasema bado mimi ni king wa Egypt, wacha nikimbize hawa majamaa. Ukimbiza hawa majamaa, unajua the weirdest thing is that alibaki kwa River Nile ndio hapa, yeye akabaki, ami yake ikaingia, wakamezwa na hiyo maji, yeye akaona hiyo, akahamboliwa tena, akaambiwa ami yako iwezi fikia Israelites wangu, akahamboliwa. So wewe ujue I think the consequence about kupigana na pride is that ukiwa na pride mingi sana ni God anapigana na wewe. Unajua si ati ni kama evil spirits
Unajua ukipigwa na hivyo spirit utaenda kwa God, useme manze God, hii kitu imeniweza, nisaidie. But say imagine God anapigana na wewe sasa. Si atutendo ambie God manze, pigana na wewe, uniachilie mimi. I get. Huwezi ambia God ati God wewe jipige, mimi niachilie. Obviously. So lazima unafaa ukue humble. The thing is unafaa ukue humble. That is humility. Now, how does one know that he is humble? When people talk about you, they are able to acknowledge God. Si ati mtu akikuona na gari, asione hiyo gari uko nayo, aone Mungu alipatia hiyo gari. Akikuona uko na hii nyumba, asione hiyo nyumba, aone Mungu ndo alipatia hiyo nyumba. Wache kusemanga ati ni mimi ndo nilileta hii nyumba, si wewe. Jaribu uambie, sema God ni wewe. Si uki-acknowledge God na yeye atakulift up. Na tutafunga hapo tukisema James chapter 4 verse 16, humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up. Amen. Okay, the next scene I'll go to anger. This is being annoyed. Being annoyed, that's the next scene taongelelea, and that you will find it in Ecclesiastes 7 verse 9. Be not quick in your spirit to become angry. So how does one know that ako angry? When anger ndio ina control the temple that the Lord has given you. The temple is the body, si ndio? When you are angry, you don't tend to control hiyo body yako. Inakuwa anger sana ndio imeingia. When you're not in control, sasa hapo ndio unapata ni kama unasema matusi. Umesema matusi, you are not able to control the body. Body ishaingiliwa na anger. Na anger ikishaingia, sasa wewe reason sasa, obviously. Si mnaonanga hadi watu wakianza kupigana. Ukienda kupiga mtu, acha venye mnaonanga kwa movie ati mtu ndio huyo ameenda kupigana, ati unaweza mpiga hivi. Ukiwa umekasirika hadi ufikiriangi. Wale watu wanashindanga vita ni wale watu wanakuanga calm. Juu unajuanga kenye utafanya next. But sasa ukishaingiwa na anger, huwezi fikiria, because anger destroys judgment. When you are too angry, you cannot huwezi make the correct judgment. So ukiwa umekasirika, tulia. Kwa sababu ukiwa umekasirika huwezi toa judgment. Most of the time watu wanakasingi God juu umekasirika. Obviously hata saizi ukiwa umekasirika, labda God hakukufanyia kitu, umekuwa ukiomba. Sometimes labda ulikuwa unaombea mtu akaaga dunia. Unakasirika. Ukikasirika wewe hadi usiombe. Wewe tu tulia, utulie kabisa ndio uweze kuenda kwa Mungu. Kwa sababu hata ukiwa umekasirika aje, utakuwa kila time yani you cannot approach God venye unafaa. Kwa sababu utaanza kumkasa useme mbona sasa huko nifanyie hivi, mbona huko nifanyie hivi. Okay, hadi mimi I'm a live example, siwezi anza kuwadanganya. Nakumbuka siku moja ndio huyo mimi hapa nimesoma, nasema ai manze God, hii kitu nimesoma sana, nipatie nipite hii kitu. Exam nilikuwa so sure nimesoma hii kitu na lazima nitaipita. Nikaanguka. Nikashindwa mimi nikae nikisoma chemistry. Ilikuwa chemistry, siwezi wadanganya. So nimekaa nimesema nisome chemistry the whole day, niachane na hizo subjects zingine, alafu ikuje nifanyie hivi. Nikaambia God kwenda huko. Mimi hadi nimeachana na sitaki tena. Hadi sitaki sasa kuomba. Kuomba alafu naniangusha. Wacha tu. So unaona sasa hapo nimekasirika. I was not able to make the correct judgment. Juu labda unaona judgment si yako, ni ya God. Huwezi control the will that God has for you. So in short, ukiwa umekasirika utulie. Na the cure for kukasirika, we go to Proverbs chapter 14. Kuna kitu nimesahau. Kuna unrestricted wrath is what the devil uses. Sindio? Okay. Ukiwa ujui Satan, si ati Satan anakuanga na timetable ati wewe ndo nita-attack ama wewe ndo nita-attack. After this nime-attack huyu, wacha nita-attack wewe next. Hakuna mtu anajuanga. That's why tunaambiwa we put on the whole armor of God. Ndio akikuja at any time ukiatakiwa si saizi hadi nikikuja hapa na gani niseme
nitashoot mtu yote. Kama hujavaa bulletproof, ile kuogopa unaweza kukiogopa, ukijua anaweza kukushoot at any time, umetense, si ndio? But sasa ukiwa umevaa bulletproof, uko na helmet, hata nikisema tashoot nani, unajua uko protected hiyo time. But sasa kama hujavaa the whole armor of God, hiyo time nikikuja na gun ama devil sasa, okay, amekam, amesema nataka kuattack, wewe hujakuwa ready, hujakuwa ukifocus ama ukisoma ama the Bible, umekuwa ukijienrich spiritually, ukaput on the whole ama utaogopa juu, because ukishaogopa naye devil ataingia vizuri sana. Okay, so the cure to anger is Proverbs chapter 14 verse 29. Whoever is slow to anger has a greatly understanding, but one who is quick-tempered displays folly. And then we go to envy. It is commonly known as jealousy. We find that as Proverbs chapter 14 verse 30. A sound heart is the life of flesh, but envy rottens the bones. That is envy. Okay, so mi ningependa kupeana example kwa, like, msichukulie kwa ubaya to the female gender, lakini hao ndo naonanga wakiwa good at it. Like, msichukulie vibaya though. Like, unaweza pata wanakuja ndo hawa wanakutana, huyu anasikia vibaya huyu mwingine, lakini wanakuja wanacheka hapo, wanasmile, wanakuwa na very, by the women are just hiyo, wanacheka hapo that time. Na si nimeambiwa mnachukiana, lakini hiyo time wana smile, wako too friendly, lakini wakishatoka hapo kajamaa kanakuanga na ujinga sana hivyo. Like wana hiding your impression, like wana smile tu, unaona tu wamesmile, lakini ndani venye wanasikia. Unajua kwa sisi, I'm not being proud about sisi tukikasirikiana tutaonyeshana we acha ufanye hivyo, lakini wengine mnasmiliana tu, mnaongea, lakini deep inside unasema huyu jamaa anakuanga simpendi hivyo. So okay, so how do you know that you have envy, yani jealousy? Unajuanga uko na jealousy ile time umeacha kuangalia, unaangalia the smaller picture, you're not looking at the bigger picture. Unajaribu you focus on what hiyo kitu kidogo, yani you are cropping the picture. Unaona venye, okay, wacha niseme teenagers, kwa wale watu mnajua ku crop picture, si mnakatanga kwa background ile bad, lakini mnaweka ile mnataka. Sasa ukiwa na jealous in the same way, wewe unataka kuona ile gari iko hapo, lakini hutaki kuona hiyo gari ilipatwaje ama God alifanyaje hiyo gari ikapatwa. Wewe una focus ati manze God ungenipatia hiyo gari kaa hiyo. Wewe hutaki kuangalia ati mtu alifanyaje. Tuseme kama Cain and Abel, si ndio? Cain aliangalia Abel, offering zake zilikuwa zinachukuliwa, but hakuangalia naye Abel alikuwa anafanya nini. What was Abel doing that Cain was not doing? Hakuangalia the hard work that Abel labda alikuwa anaamka anajaribu kuchukua hizo macrops manini, but Cain anaangalia hizi vitu ziko hapa. Hizi vitu mbona Mungu anakubali? Kwani yangu iko na nini? Hivyo ana envy. Wewe unaangalia tu vitu kidogo, wewe umeacha kuangalia the bigger picture. Labda Mungu wako anataka ukue na premium, labda unataka kuwa na Mercedes, kitu kama hiyo, lakini unaangalia hiyo premium unasema hiyo gari mbona mimi sikupata? Hadi unaacha hadi kushukuru Mungu. Unaanza you stop appreciating the small things kama miguu zako. Unalia gari, lakini kuna mtu mwingine hana miguu for that time. Okay, so we go to the cure. Pharisees walikuwa envious of Jesus. Walikuwa so envious of how he was popular, how he was famous. But hakuna mali Pharisees walikaa chini wakasema, by the way, Jesus alikuwa anafanyaje akakuwa that popular and that famous? Yani in that time wako wanaweza kuperceive Jesus in their life. Yani wako jaribu kucooperate na Jesus, manze Jesus unafanyaje, watu wanakupenda hivi. Lakini wao walikuwa so focused on
mbona yeye, mbona wasikuje kwetu? Unaget? Sasa hivyo ndio unaweza kuwa utaki kuperceive, yani you are just looking at the smaller picture. Umeget? So wewe ukiuna look at the smaller picture, you cannot allow Jesus in your life. You cannot allow him. Ataingiaje kama una perceive at the smaller picture? Unaget? Umeget? Mko na mimi, mnajua lazima mko na mimi. Mko. Okay, sawa, tunaenda next sasa. The next sasa okay, last is a form of temptation. We open at 1 John chapter 2 verse 16. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. These are the same trials in which Jesus faced. In short, the last of the flesh. Jesus was told to turn stone into bread. Na unajua naangalianga evil one venye anakuanga mkali. Imagine alikujia Jesus ile time alikuwa tu na njaa. Hakukam the first day ati si Jesus ameenda to the wilderness akakaa 40 days and 40 nights, ndio? But yeye akakuja ile time alikuwa na njaa. Hakukuja ile time ati Jesus alikuwa amekuja the first day. Labda the first day alikuwa ameshiba. But sasa akakuja after ako na njaa ndo akaamua wacha nikam. Sasa the same way tu hivyo tu ndo Satan atakuja. Ukikataa kunourish your spirit each and every single day, labda unakataa kwenda church, kitu kama hiyo, labda uombi, obviously spirit yako itakuwa strong na itakuwa in hunger. Na lazima hiyo spirit satisfyiwe na kitu. Your spirit cannot stay in hunger. That is very so ukikosa kitu ya kufeed spirit, temptation sasa itaingililia sasa. Hii sasa ifidiwe hapo. In short, tujaribu kunourish our spirits so that hiyo temptation isiweze kutake control, ama ijaribu kufeed the spirit, to feed the spirit with something that will help us, see something that will destroy us. Okay, so we then go to the last of the eyes. Satan alipelekanga Jesus to a high place. Akamwonyesha, these are all the wealth in the world. Unazionaje? Jesus akaziangalia, akamwambia tu, cheki, wewe fanya tu hivi, wewe bow down na nikuonyeshe tu hizi vitu ni zako, man. So Jesus akasema, I shall not bow down to you, I shall bow down to God only. So sisi as Christians, unajua Satan anapenda create images in our brains. Anajaribu kutuonyesha mali ama fanya hivi upate hivi. Juu kusema tu ukweli, unajua ni rahisi sana kupata pesa in the evil way than in the right way. Hiyo ni kitu iko so real. Unajua kuuza bangi ama kufanya hivyo, that is easy kupata pesa than kwenda uanze job, usome, upite. It's very hard. But sasa sisi as Christians tuna kama Illuminati. Obviously Illuminati, Satan atajaribu kukuonyesha the riches, the gold, hivyo. Akuonyeshi ni nini itafanyika ukishapata hiyo pesa. Hata kuonyesha ati kuna vitu sacrifices lazima umake, ama watu wangapi watakufa ukishafanya hivi. Yeye atakuonyesha tu ile kitu nzuri, ile iko pleasing to your eyes. But hata kuonyesha what is unpleasing to your eyes. Okay, so the cure. We should seek Jesus during temptation because he's our big brother. Actually niwaambie, we should pray that God ajaribu ku open our spiritual eyes. Ndio unajua ukiunaona goal yako hawezi shake, hawezi ingia into temptation. But ukiuoni goal yako, it is easy to shake na to waver. Ka Jesus, yeye alikuwa anajua goal yake ni kukam kutu save. Ndio maana hadi akitemptiwa na Satan hakuingia.
aliweza kujua his goal. So as Christians tunafaa kukuwe na beacon. Our beacon is Jesus Christ, si ndio? Once you see the beacon is Jesus Christ, si rahisi uanguke ama waver ama uingie to the bad side. You will see him na ufuate hiyo njia. Na mjue, just as it's so simple, just as Jesus tries ama makes a way for you utoke into temptation, is the same way Satan atajaribu kutengeneza a way ubaki kwa hiyo temptation. Unaweza kuwa labda umeamua kuacha pombe, lakini hiyo siku baa inafunguliwa huko chini, ina nyingine kubwa. Kwanza ni mizinga hujaiona maishani, ndio hizo hapo. Ujai taste, unaona hai? Yaani Satan anajaribu, anakuambia sasa ndio hizi man. Wewe baki hapo hujai kunywa, enda ukunywe sasa. Unajua hapo kama hujajitengeneza utaanguka into temptation. Na labda ndio maana watu wengi unaonanga kama umekuwa addictive to something, ni ngumu sana uache. So, the cure to being lustful: no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with temptation, he will also provide a way to escape and endure it. That is 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Tuko. We, mko. This side, mko. Oh, okay. So, the next thing I'll talk about is laziness. Uzembe. Hiyo tu kuchoka tu. Ile tu unajisikianga tu huwezi amka kwa kitanda, unasikia tu usijisikii. Hiyo tu uzembe kiasi. And laziness will open Proverbs chapter 10 verse 4. Lazy hands make poverty, but diligent hands bring wealth. Laziness is idleness, ama unwilling to do something, and especially as Christians, unwilling to do God's work. Nika unasukumwa. Si ati ukiamka kila asubuhi nika lazima uombe. Bedhe hakuna mtu anakuwa amekulazimisha uombe. Lakini unafaa kwenda ka self drive. Ka self drive tu ukiamka asubuhi unaamua tu acha niombe man. Juu hakuna mahali God atai kuforce ati umuombe. Okay. Idleness. The mind is the powerhouse of the body of God. But once corrupted with laziness, it becomes the devil's workshop. Umenisikia ama nirudie? The mind is the powerhouse of the body of God. But once corrupted with laziness, it becomes the devil's workshop. Umeona? So hiyo body ikisha kwa tu uzembe hivyo, wewe jua tu ni devil's workshop. Kwa sababu your body is between two sides. Either ikue kwa the heavenly side ama the godly side, ama ikue in the other side which is evil. Juu hata kwa Revelations tumeambiwa he will spit out the warm people. So either you are in the good ama you are in the bad. Okay, recently people worship work more than their God, work at their free time, and brings child's play and lack of seriousness in God's work. Si umeona hiyo tu? We atakama na kugonga ama anajigonga, we kubali tu man. Hata mimi sometimes tu kwa tu mzembe man. Si ati ni kama ni kitu iko, so mimi hata mimi sometimes tu kwa mzembe. So hizi shule hadi sikumbuke mara ngapi nimesoma Bible ati ile sana. Ni ile tu nasema tu acha leo, ni ile ya kustukia. Hata mimi nakubali mimi ni mzembe sometimes, but mimi naomba tu God atusaidie tu. Juu najua haikuwa hii upenda kwetu. Sometimes unaweza itwa hapa ati mkuje muombe. Wewe unajisikia sasa nikavol this way, unaboeka. Na labda hiyo time uko na gari na kuna mwingine hana gari lakini anakaa mko. Sasa wewe amekusaidia gari mpaka amekusaidia mafuta. Kuna mtu anatembea mguu kutoka mbali anakuja mpaka hapa. Ametoka mbali na ametembea amepanda hadi mat. Labda hiyo mat ilikuwa inampigia kelele.
wewe uko na gari yako iko so private, nyimbo ni zako ukijisikia, lakini hutaki kufika huko. Hutaki kufika huko. Obviously mat zo kwa tuna makelele. Okay, si kwangu. Unajua mimi kuna zile tu mimi nimezoea kelele. But sasa kwa watu wengine kelele ni hard kwao. I get. Sorry man. Sijali, hiyo ni content. Msiniwaambia. Sijali, hiyo ni content. Hiyo ni content. Okay, so the consequence of being idle is poverty. Ukikuwa mzembe, you're going to become poor. Haimaanishi ati poor in wealth pekee. You can also be poor in spirits, poor in emotionally poor. Yani kitu kikuja umeshaanguka huku unataka kulia, or you cannot help yourself, hivyo emotionally poor. But serve the Lord enthusiastically. That's the cure. Ukiserve God wholeheartedly, unaweza karibisha watu wengine wa serve God. Kwa sababu obviously mimi ukiwa stranger nione manzeo mtu ameserve God vizuri, hata mimi nitaserve God. Si ati wewe ndo una serve God huku, unakuja huko unampoteza, ama unasema si lazima tuende church leo, wacha tuende hivi, si lazima, unapoteza watu wengine. So in conclusion, every Christian will be judged according to the work that he or she has done. So ile work unafanya saizi, whether small, whether big, to the capability of your hands. Jana tulikuwa children's home, sijawaambia. It was such a touching event. Yani kuona tu hao watoto wako na furaha, they are just so lively. Na ana wazazi kama sisi. Hiyo imefanya tu ni shukuru Mungu kwa na wazazi. They are just so happy. Yani they have no worry in life. Na tukapatana hapo na mama mwingine hapo akasema, you should ukiwa hadi na manyumba 3, utaishi kwa nyumba moja. Ukiwa na magari kama 2, utaendesha tu gari moja. Hawezi endesha zote 2. So we jifunze kuwa na ile unataka. Wacha kutaka kuwa na vitu mingi sana. Just appreciate kenye uko nayo. Na cup yako ikioverflow, saidia watu wengine. Si usikue stingy. Unajua people become stingy kwa kupatiana pesa kwa sababu nimeona shule. Acha nipatiane example na mimi. Kutoa pesa ya funky kama 500 ama 500, tunaenda nje kujienjoy. Mtu anaweza toa. Lakini ikifika kwa church unatoa kinde 10 bob. Na nile tu ilibakia change, unasema kai, aka ka 10 kasipotee kwa mfuko yangu, acha tu nipatiane kwa God. So twende Colossians 3:23 nikimalizia. Si ati nikimalizia yote, yani nikimalizia hii place, this laziness. Whatever you do, work fit for it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Whatever you do, unafanyia Mungu. Ukipatiana pesa, unafanyia Mungu. Ukienda children's home, by the way, tuendeni children's home bana. Mkipata time tu, enda tu. Ukiwa na unga mingi, enda uwapelekee. Share no at least. Wewe imagine ule mama alikamiwa na Elijah akamwambia, manze nataka kukula, niko na njaa. Obviously saizi as Christians, most of us, angekuja kwetu atuambie mimi niko na njaa na hilo niko nayo kusurvive, wewe utamwambia itoka hapo, acha ujinga. Kwa sababu mimi nikufe, wewe uishi. Hata mimi I think hadi yeye alikuwa tu na faith mob, kwa sababu mimi mwenyewe ingekuwa tu mimi, sijui kama ningekuwa na hiyo nguvu ya shika mkate mimi nikufe.
Lakini imagine that woman also, yani alimpatia wakakaa hivi, but sasa Mungu akasema juu umepatiana hiyo kidogo uko nayo na kuongezea. Wewe ukishindwa, wewe unashindwa, mbona labda ublesi, labda mbona una hii, wewe patiana ile kidogo uko nayo. Ile kidogo tu uko nayo, akuitishangi mingi, ile kidogo uko nayo. Kwa sababu 10% kama tithe si pesa mingi ati hivyo. Is according to your will. Hakuna mtu anakuforce, it's according to your will. So namalizia na ya mwisho. Kwa wale watu labda nimewabo, namalizia ya mwisho, great. I hope I'm not boring you, man. Mko fiti? Sawa. Sitaki mtoke hapa penye mliingia. Simona, simeshika content. Kuna content imeingia? Hadi mimi nimeshika content. Tuende kwa ya mwisho. Greed. Not being satisfied. Autosheki. Ama sometimes gluttony. Au shibi. Yaani utosheki na kenye Mungu amekupatia. Unasikia njaa, yani unajua kuna ile njaa nomo. Kuna ile tu naambianga God manze, nisaidie tu na hii mimi. Lakini umesaidiwa kitu kidogo, lakini unataka too much mpaka inakuwa weird. Unajua kuna ile kukula. Okay, tuseme tu shule, mimi siwezi kataa. Tulikuwa tu somehow gluttonous kwa sababu kuna venye tu ulikuwa unawekewa chakula unasema ai. Obviously unajua unaweza maliza, lakini unasema hapana, niweke ingine kai sahani. Ndio mpaka unashindwa kuamka hapo, ndio unasema nimeshiba sasa. Ukikataa kuamka hapo hujashiba. So greed, tunaenda Philippians 2:4. Let each of you look not only on his own interest, but also to the interest of others. Unajua greed pia ni kwa tu mchoyo. Na najua nimeongelea, lakini si ni sawa tu nikiongelea tena. Msiko na uchoyo. Uchoyo ati unanyima mtu kitu kidogo. Wachana kunyimana. By the way, jana children, so ani walikuwa na share even the littlest. Uko hana vijiko, by the way, nawaambia uko hana vijiko. Kama uko na vijiko mingi endo wapatie. Niliona uko na vijiko za plastic na ni zile tudogo. Na wana strain sana kukula nazo. So we kama uko na vijiko mob, enda tu donate huko. Vijiko za chuma yani. Si hapa watu si mko rich manze. Endeni tu donate to, endeni mtoe tu vijiko twa chuma mwapatie man. Kuosha hizi vitu za plastic ni ngumu. Jana tuliosha hizo vijiko tudogo twa white. I'm telling you that is the hardest task. Unakaguzisha hivi kanaguza suit kiasi, inakuwa yote inakuwa chafu, zote white. So si mko blessed manze. Mko blessed, kila mtu anajua anaweza afford hata kama ni spoon tu moja. Endeni mdonate huko. Hata kama tu ni moja, mimi hadi sitishi mingi na waitishia kwa sababu mimi I saw them struggling kukula na vijiko tudogo. So ukitaka kujua you are greedy is that you are not thankful. Mi by the nashukuru Mungu kwa ile nimefika university. Nimeshukuru Mungu. Kwa sababu okay, mi haki I'm just humble kufika tu university. Najua kuna watu labda wako anaweza, but mi nashukuru Mungu. Kwa sababu najua kuna watu wengine labda walikuwa nataka more but hawakupata. But we just thank God. Na greed drives people to the extent of killing. When one is greedy, he or she does not notice the blessing of God, hence not appreciating him. Yani huwezi shukuru Mungu ile blessing amekupea. Huwezi ona hiyo blessing hata ikuwe kubwa aje. Huwezi ona. Unajua, okay, dada amenifunza kwa humble sana. Acha tu nimtaje. Watu wengine like yes, si wale watu wa kurush kwa vitu. Okay, mimi nilikuwa tu naonanga watu wengine wananunuliwa vitu kali. Nasema hadi mimi lazima niende kwa hizo vitu kali ndo ni show off kwa watu wengine. But sasa dad ukienda kwake
atakwambia tu uongoje na utaongojea mpaka hiyo kitu ikisha akiona sasa, nimeona imevaliwa na watu wengi, sasa acha niende sana nikakununulie, kwa sababu hiyo time akanifunza kwa humble na nisikuwe greedy sana ati nataka kushow off. Unajua unakuwa greedy mpaka nilikuwa sitosheki. Amenifunza kukua, yani kutosheka na ile kidogo niko nayo, na mimi na implement pia nyinyi mtosheke na kinye tu kidogo mko nayo. Ukitosheka utaongezewa, kataa kutosheka kubad. Na nitamalizia na ilikuwa the psalm of the year ama ni the verse of the year. Okay, Psalms chapter 126 verse 3. The Lord has done great things for us, and yes, and we are greatly glad. Yes. So manzi, God ametufanyia vitu mob sana. Ndio hizo sins nimewaambia. Kuna wrath, kuna anga yani. Najua hii karatasi inasumbua sana. Si concentrate nayo sana. Si ni video mna concentrate na mimi. By the way, najua mlikuwa mna expect nikuje na suti. Nimekaa mna shati. Kwani suti ndio ina preach ama ni mimi? Si ni mimi. Wale watu nimewa disappoint, nimekuja na shati basi. So nimewaambia nini? Mkue glad. Mnafurahia kiasi. God akikupatia hii furahia. Na hizo sins nimewaambia. Tunaanza na gani? Na simnisaidie kuzitaja. Pride ya kwanza, ya pili. Ya tatu. Asta. Unaona vile mnazikumbuka? Sasa mkiona watu wakifanya hizo vitu, pia ukumbuke. Wewe tu unazikumbuka. Juu unaona mko na memory. In short, hii church iko na watu wako bright. Mko bright manzi. Simpige makofi So, wewe ukiona tu beshte yako, juu najua utaziona tu. Hizi vitu utakuja tu kuziona. Wewe ukiona tu umekasirika, ukumbuke nilikwambia umekasirika. Ukiona umekuwa proud kiasi, unaambia God manzi, pole. Ndio asipigane na wewe. Maget, ukiona umekuwa too greedy, mwambie Mungu tu akuforgive. In short, we should search for the heart of God. And nitamalizia hapo. And I'm very grateful.